ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ ያሰፋ ቱቶሪያል ቤተሰቦች ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ፓርት 1 approach to find profit maximizing level of output and profit in perfectly competitive market structure የሚለው ቶፒክ ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ እንደተለመደው ኮፒ ሊንክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። let us to start what are the two approaches which is to find profit maximizing level of output and profit in perfectly competitive market structure. So in perfectly competitive market structure, there are two approaches to find profit maximizing level of output and profit in perfectly competitive market. The first one is total revenue total cost approach. The second one is marginal revenue marginal cost approach. So according to total revenue total cost approach, profit is simply the difference between total revenue minus total cost. If total revenue greater than total cost, firm can get or earn what? Positive profit. If total revenue less than total cost, firm incurs loss or negative profit. If total revenue total costs are equal, then firm can be earn what? Zero profit or normal profit. Zero profit or normal profit. So under this approach, output level is profit maximizing output level if only if total revenue is greater than total cost. ስለዚህ total revenue total cost approach ጊዜ ሶስት አይነት ፕሮፊቶች ይኖራሉ። ፖዚቲቭ ፕሮፊት፣ ኔጌቲቭ ፕሮፊት እና ዜሮ ፕሮፊት ሊሆን ይችላል። ቶታል ሬቨኒው ከቶታል ኮስት ከበለጠ ፖዚቲቭ ፕሮፊት ነው። ቶታል ሬቨኒው ቶታል ኮስት ካነሰ ኔጌቲቭ ፕሮፊት ነው። ቶታል ሬቨኒው ቶታል ኮስት እኩል ከሆኑ ዜሮ ፕሮፊት ነው ወይ ኖርማል ፕሮፊት ነው ማለት ነው። ነገር ግን አውትፑት ሌቭሉ ፕሮፊት ማክሲማይዚንግ አውትፑት ሌቭል ሊሆን የሚችለው ቶታል ሬቨኒው ቶታል ኮስት አፕሮች ጊዜ ቶታል ሬቨኒው ከቶታል ኮስት ከበለጠ ብቻ ነው ማለት ነው። ሶ don't miss this point, put in your mind when output level is profit maximizing output in total revenue total cost approach if only if total revenue is greater than total cost ከሆነ ነው ማለት ወይ graphically ስናይ we have graphical representation of total revenue starts from zero. Why total revenue starts from zero? Because of total revenue can be become to zero ማለት. Then why total cost start from zero? Because of total cost cannot be become to zero in production process. Because of what? If total variable cost is zero, there is total fixed cost. Due to this reason in production process, total cost cannot be zero. Then we have line, total revenue line, total cost line. ከዚህ አሁን ከላይ ያለው total cost ነው፣ ከታች ያለው ደግሞ total revenue line ነው። ከሁለቱም ማን ይበልጣል ማለት ነው? ከዚህ እስከዚህ ያለው ስቴጅ ላይ total cost ከtotal revenue ይበልጣል ማለት ነው። total cost ከtotal revenue ከበለጠ ሎስ ነው ወይ ኔጌቲቭ ፕሮፊት ነው። ፕሮፊት ማክሲማይዚንግ ሌቭል ኦፍ አውትፑት ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ችኛው ፖይንት ግን ብሬክ ኢቨን ፖይንት እንላታለን። this point is called break even point, a point where the total revenue and total costs are intersect to each other. That point is called break even point. Or a point where the total revenue and total costs are equal, then that point is called break even point እንላታለን። ከዚህ ፖይንት በኋላ ግን ቶታል ኮስት ወደ ታች ወረደ፣ ቶታል ሬቨኒው ግን ከላይ ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ከምናወጣው ወጪ ይልቅ የምናገኘው ገቢ ይበልጣል ማለት ከበለጠ ፕሮፊቱ አትራፊ ነው ወይ ፖዚቲቭ ፕሮፊት ነው እንለዋለን። ዜን ፖዚቲቭ ፕሮፊት ነው እዚህ ስቴጅ ላይ ማለት ነው። ሶስተኛው አሁንም ብሬክ ኢቨን ፖይንት፣ ሁለተኛው ብሬክ ኢቨን ፖይንት አገኘን። ብሬክ ኢቨን ፖይንት ላይ ቶታል ሬቨኒው ቶታል ኮስት ኢንተርሴክት ያደርጋሉ። እዚህ ፖይንት ላይ አሁንም ዜሮ ፕሮፊት ነው። ዜን ከዛች እዚህኛው ሁለተኛው ብሬክ ኢቨን ፖይንት ወይ ኢንተርሴክሽን ፖይንት በኋላ ቶታል ሬቨኒው ቀጥ ብሎ ሄደ ነው። ቶታል ኮስት ደግሞ አበብ ሆነ። ዜን ሎስ ፕሮፊት ነው ማለት ሎስ ፕሮፊት due to this reason which stage is profit maximizing stage? Stage 2 ይሄኛው ስቴጅ profit maximizing stage ይሆናል። ለምን profit maximizing stage የሚሆነው? because of ይሄኛው total revenue ታች ነው፣ total cost ከላይ ነው። ይሄኛው total revenue ታች ነው፣ total cost ከላይ ነው። ስለዚህ total revenue ከtotal cost ያንሳል ማለት ነው። ይሄኛውም total revenue ከtotal cost ያንሳል። እዚህኛው ላይ ስንመጣ ግን total revenue ከtotal cost ስለሚበልጥ ይሄኛውን ስቴጅ profit maximizing stage እንለዋለን። But I have one question for you. In total revenue total cost approach, total revenue is increasing at constant rate in perfectly competitive market. What's the reason? Why the total revenue is increasing at constant rate? Because of under perfectly competitive market, firm cannot be change the price of the product. Due to this reason, the price is fixed. Because of price is fixed, total revenue is increasing at constant rate rather than decreasing or increasing rate in total revenue total cost approach management. Then the second approach is marginal revenue, marginal cost approach. Under this approach, there are two conditions: the first order condition and second order condition. So what tells us first order condition? Simply tells us marginal revenue and marginal costs are equal. The first order condition simply tells us what? Marginal revenue and marginal costs are equal. It's a necessary and sufficient condition, necessary condition, but not sufficient condition. The second order condition, the slope of marginal cost must be greater than the slope of marginal revenue.
or the slope of marginal cost must be greater than 0, or the slope of marginal cost must be increasing. This condition is called second order condition. It is necessary and sufficient condition. Okay, it is a necessary and sufficient condition is called second order condition. So let us prove how marginal revenue is equals to marginal cost. How marginal revenue is equals to marginal cost. To prove this, we must start from profit function. Okay, we have profit, total revenue minus total cost. Then we must be derivative profit function in terms of Q. Then derivative of total revenue respect to DQ. Derivative of total cost respect to DQ is equals to 0. What derivative of total revenue respect to DQ? It become marginal revenue. Derivative of total cost respect to DQ, it become what? Marginal cost. Then by collecting like term, marginal revenue is equals to marginal cost. Marginal revenue is equals to marginal cost. Good. Then second order condition. To prove this, we must start again from the profit function. We have second order derivative of profit function respect to DQ square is equals to second order derivative of total revenue respect to DQ square minus second order derivative of total cost is less than 0. So total revenue ሁለት ጊዜ ድራይቬት ማድረግና ማርጂናል ሬቨኒውን አንድ ጊዜ ድራይቬት ማድረግ ተመሳሳይ ነው። ቶታል ሬቨኒውን ሁለት ጊዜ ድራይቬት ማድረግና ማርጂናል ሬቨኒውን አንድ ጊዜ ድራይቬት ማድረግ ተመሳሳይ ስለሆኑ ሰከንድ ኦርደር ዴሪቬቲቭ ኦፍ ቶታል ሬቨኒው የሚለውን ዴሪቬቲቭ ማርጂናል ሬቨኒው ሪስፔክት ቱ ዲኪው ያደርጋሉ። ቶታል ኮስትን ሁለት ጊዜ ድራይቬት ማድረግና ማርጂናል ኮስትን አንድ ጊዜ ድራይቬት ማድረግ ተመሳሳይ ናቸው። ስለዚህ ዴሪቬቲቭ ማርጂናል ኮስት ሪስፔክት ቱ ዲኪው ሌስ ዛን 0 ያደርጋሉ። ከዚህ ውስጥ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ማርጂናል ሬቨኒው ሪስፔክት ቱ ዲኪው ስሎፕ ኦፍ ማርጂናል ሬቨኒው derivative of marginal revenue respect to DQ slope of marginal revenue. Derivative of marginal cost respect to DQ ደግሞ slope of marginal cost ነው ማለት ነው። So at the end of the day we say that the slope of marginal cost must be greater than slope of marginal revenue ስለሚል ማለት ነው ምናረጋለን derivative of marginal cost respect to DQ must be greater than derivative of marginal revenue respect to DQ አድርገን እናስቀምጣለን። These two reasons is called second order condition. It's a necessary and sufficient condition ማለት necessary condition. So which point is profit maximizing output level from this? well እቺኛው point x ብንላት እቺኛው y ብንላት ማለት ከሁለቱ የትኛው ፖይንት ነው ሁለቱ ኮንዲሽኖች ሳቲስፋይ ያደርገው? አሁን እዚህ ፖይንት ላይ ብናየው ሁለቱ እኩል ናቸው። ማርጂናል ሬቨኒው ማርጂናል ኮስት እኩል ናቸው። እዚህ ጋር ማርጂናል ሬቨኒው ማርጂናል ኮስት እኩል ናቸው። ግን ስሎፑ ስናይ እቺ ፖይንት ስሎፑ ወደ ታች ነው የሚወርደው። ስሎፑ ወደ ታች ከወረደ የቀነሰ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የቀነሰ ሳይሆን መጨመር ያለበት ነው የሚለው second order condition. ስለዚህ therefore እዚህኛው ፖይንት ስንመጣ ማርጂናል ሬቨኒው ማርጂናል ኮስት እኩል ናቸው። ስሎፕ ኦፍ ማርጂናል ኮስትም የጨመረ ስለሆነ እቺ ፖይንት ምን ፖይንት ሆናለች ማለት ነው? ፕሮፊት ማክሲማይዚንግ አውትፑት ሌቭል ዋይ ፖይንት ሆናለች ማለት ነው። therefore these are two conditions that must be satisfied on what? Profit maximizing level of output. So under this approach there are three cases. The first case is if marginal revenue greater than marginal cost. If marginal revenue of a firm greater than marginal cost, total revenue is increasing, total cost is decreasing. In order to maximize or obtain more amount of the profit, firm must be expand its production. ምን ማለት ነው? ምናገኘው ተጨማሪ ገቢ ከምናወጣው ተጨማሪ ወጪ ከበለጠ አጠቃላይ ድርጅቱ ወይ የፊርሙ ቶታል ገቢ የጨመረ ነው ማለት ነው። ቶታል ኮስት የቀነሰ ነው ማለት ነው። በጣም ብዙ ትርፍ ለማግኘት ይሄ ፊርም ምን ማድረግ አለበት? ተጨማሪ ምርት ማምረት አለበት። ኤክስፓንድ ማድረግ አለበት ማለት ኤክስፓንድ ማለት ምንድነው? ኤክስፓንድ የሚያደርግ አውትፑት ማለት ማርጂናል ሬቨኒው ሌስ ዛን ማርጂናል ኮስት ከሆነ ደግሞ ቶታል ሬቨኒው ዲክሪዚንግ ነው፣ ቶታል ኮስት ኢንክሪዚንግ ነው። ዜን ብዙ ከመክሰሩ በፊት ወይ ብዙ ኪሳራ ውስጥ ከመግባቱ በፊት ለምንድን ነው የከሰርኩ ያለሁት የሚለውን ራሱ መፈተሽ እንዳለበት ይነግረናል። this reason in order to minimize more loss, if marginal revenue less than marginal cost, firm must be cut or stop its production temporarily. This does not mean that shut down ማለት ግን አይደለም ማለት ማርጂናል ሬቨኒው ማርጂናል ኮስት እኩል ከሆኑ ቶታል ሬቨኒው ቶታል ኮስት እኩል ናቸው። ፕሮፊት ኢዝ አልሶ ማክሲማይዝድ። ዲስ ሪዝን ኤክስፓንድ ማድረግ አያስፈልግም፣ ካት ማድረግ አያስፈልግም። በፊት ሲያመርት የነበረው ምርት አምርቶ ከሾርት ወደ ሎንግ ራን መሄድ ይችላል ማለት then under marginal revenue marginal cost approach, to identify what kind of profit firm earns, we must be compare price with average cost. If price greater than average cost, firm can earn positive profit. If price less than average cost, firm incurs loss or negative profit. Loss or negative profit. Don't miss point. Loss or negative profit. Then if average cost and price are equal, zero or negative profit. But if a firm is unable to cover its average variable cost, that means if a price is less than average variable cost,
the decision of the firm must be shut down as a business man. Don't miss this point. Price ከአቨሬጅ ኮስት ከበለጠ ፖዚቲቭ ፕሮፊት ነው፣ ካነሰ ኔጌቲቭ ዋይ ሎስ ፕሮፊት ነው። ፕራይስ እና አቨሬጅ ኮስት እኩል ከሆኑ 0 ዋይ ኔጌቲቭ ፕሮፊት 0 ዋይ ደግሞ ኖርማል ኖት ኔጌቲቭ 0 ዋይ ኖርማል ፕሮፊት ነው ማለት ኖርማል 0 ኖርማል ፕሮፊት ነው ማለት ኖርማል ፕሮፊት ነው መቼ ፕራይስ እና አቨሬጅ ኮስት እኩል ከሆኑ ማለት ፕራይስ እና አቨሬጅ ኮስት እኩል ከሆኑ 0 ዋይ ኖርማል ፕሮፊት ነው። Then if a firm is unable to cover its average variable cost, the decision of the firm must be shut down as a business ማለት ነው። Let us see if average cost line is below market price line or market price line is above average cost line, then firm means positive profit or economic profit or supernormal profit. ስለዚህ ፕራይስ ላይን ከላይ ሆኖ average cost line ታች ላይ ከሆነ ፊርም ሁሉ ጊዜ ፖዚቲቭ ፕሮፊት ያገኛል። እቺኛዋ ላይን ፕራይስ ላይን ናት። ይሄኛው ላይን ደግሞ አቨሬጅ ኮስት ላይን ነው። ይሄኛው ማርጂናል ኮስት ላይን ነው። አሁን እስከዚህ ድረስ አቨሬጅ ኮስት ላይን ታች ነው የሚሆነው አይደል? አቨሬጅ ኮስት ላይን ታች ከሆነ ሁሉ ጊዜ ፖዚቲቭ ፕሮፊት ያገኛል ማለት ነው። ዶንት ሚስ ፖይንት. If a price line is above average cost line or if average cost line is below the price line, firm always earns what? Positive profit. If price line is below than average cost line or average cost line is above the market price line, then perfectly competitive firm incurs what? Loss. አሁን average cost line ከላይ ሆኖ price line ታች ላይ ከሆነ ሁሉ ጊዜ ሎስ ነው ማለት ነው። ይሄ ካርብ average cost line ነው። እቺኛው ካርብ price line ናት ወይ marginal revenue ካልኩል ናት። ስለዚህ ሎስ ነው ማለት። But if average cost line is tangent with the price line, or average cost tangent ማለት አንድ ያታች አርጉ ካለፈ ነው tangent with the price line, then the perfectly competitive firm can earn what? Normal or 0 profit. But if a perfectly competitive firm is unable to cover its average variable cost, in other hand, if a price is less than average variable cost, the decision of perfectly competitive firm should be shut down as a business man. So these are all about for today's lesson. Do you have any question, any suggestion, any comment? Please put your comment section, comment and question as well as suggestion in comment section. I complete for today's lesson. In next video we will see mathematical example, how to calculate profit maximizing level of output and maximum amount of profit and minimum price that required by the firm to stay in the market. So በዚህ እንጨርሳለን ማለት ነው። ለዛሬው እዚህ ጋር ይብቃል። እንግዲህ ከእናንተ የሚጠብቀው አሁንም ሪማይንድ ላደርግ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ ማቴማቲካል ኤግዛምፕል how to calculate perfectly competitive market structure የሚለውን ይዤ እመጣለሁ። ለዛሬው እዚህ ጋር ይብቃል።